12 p.m. in Ebolova in the south region of the country, same time here in Akwadwola littoral region where we are live. Good afternoon, dear viewers. Welcome to the midday bilingual edition on Equinox Television. Bon après-midi, la Flessini. Bon après-midi, et Lucie Liengou, madame, monsieur, bon après-midi et merci de nous retrouver pour le journal bilingue sur Equinox Télévision. À la une de l'actualité à Ebolova dans le sud du pays, la campagne de l'UNDP a viré au bras de fer avec les autorités locales. Le candidat Bello Bouba Maïgari et ses alliés n'ont pas pu accéder au site choisi pour leur meeting. Contraints de quitter le centre urbain, ils ont dû se replier dans un village situé à 3 km sur la route Ebolova à Comme de Kribi. Un déplacement perçu comme une tentative de marginalisation du parti. Le reportage de Marcelin Gansop, Emmanuel Job. C'est dans cet espace assez réduit que Bello Bouba Maïgari et ses alliés sont contraints de tenir le meeting qui était prévu à Ebolova. Le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès a reçu, on va dire, un accueil à froid. Les sites qui avaient été identifiés pour abriter donc le meeting du candidat à la présidentielle, ce site a été interdit formellement. Et donc, Bello Bouba Maïgari est obligé avec sa délégation de faire contre la mauvaise fortune bon cœur, en se contentant donc de cet espace. Ici au village Monelam, nous sommes sur la route Ebolova à Comme de Kribi. Nous sommes décidés à mener ce combat pour la démocratie, pour la victoire de la démocratie et de la liberté dans notre pays. Donc, ce flagrant refus, loin de nous décourager, nous décide encore plus. Et même s'il ne nous reste que quelques jours pour terminer la campagne, nous pouvons dire que la victoire est en vue. Les signaux ont été donnés dans les encablures de l'hôtel Bengo. On a observé un dispositif sécuritaire qui nous a un tout petit peu intrigués. D'ailleurs, la route principale qui mène au centre-ville d'Ebolova, en passant par le stade de Kovos et même la place des fêtes, cette route principale a été bloquée par la police pour ne pas permettre à Bello Bouba Maïgari de faire le tour de la ville pour se diriger à l'endroit qui avait été préalablement réservé pour la tenue de ce meeting. Je vais vous présenter le bâtonnier maître Akere Mouna. Saluez-le, mon cher et jeune camarade Caxton Seta Ateki. Malgré ce que les militants et même sympathisants de l'UNDP qualifient de guerre psychologique, Bello Bouba Maïgari et ses alliés que sont Akere Mouna et Ateki Carston sont donc ici, dans ce village, pour passer le message qui consiste à appeler les populations d'ici à opter pour le changement, à voter pour le changement. Et donc pour Bello Bouba Maïgari, le choix à faire n'est plus à démontrer. Le choix pour le changement, car a-t-il reconnu devant cette population les conditions de vie des populations ici à Ebolova, comme ailleurs dans le sud, sont exécrables. Maïgari, Bello Bouba et ses alliés ont donc été obligés donc de se confiner ici pour passer leur message à l'occasion de cette campagne électorale qui s'annonce assez rude, si on s'en tient, à ce qui a été vécu ici à Ebolova, d'où nous signons Emmanuel Job, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Même climat de tension dans le premier arrondissement de Kongsamba où des militants venus nombreux assister au meeting du candidat Joshua aussi ont été dispersés par les forces de l'ordre sous prétexte de troubles à l'ordre public. Le parti dénonce des manœuvres de déstabilisation visant à affaiblir l'opposition à quelques jours du scrutin. Les détails dans ce reportage de Kevin Tiogo et Danny Warren 2. Sur ces images amateurs, une prise de bec entre militants du Social Democratic Front et les forces de maintien de l'ordre à Kongsamba Premier.
Le parti de la balance n'a pas supporté le fait de voir ses militants dispersés pour un meeting dont le calendrier a été régulièrement communiqué. Dans une sortie sur ses réseaux sociaux, Dr Lumare II, directeur de campagne du candidat Joshua aussi, dénonce une violation de la loi électorale. Le sous-préfet de Consamba a promis à violer la loi, exigeant en pleine campagne électorale son autorisation pour tenir notre meeting. L'autorité administrative a régulièrement été informée de notre programme par nos soins et au lieu d'envoyer les forces de l'ordre pour sécuriser le meeting conformément à la loi électorale, il a envoyé le commissaire de police pour venir disperser les foules. La loi électorale dispose en effet, en son article 93, que pendant la campagne électorale, des réunions ayant pour but d'expliquer et de commenter à l'intention des électeurs les programmes et les professions de foi peuvent être organisées par les partis politiques en compétition ou par les candidats et leurs représentants. À cet effet, le mandataire de chaque liste ou autre représentant de chaque parti politique ou candidat ayant l'intention d'organiser une réunion électorale dépose auprès des autorités administratives et des démembrements territoriaux d'Elections Cameroun son calendrier de réunion afin que des dispositions soient prises pour assurer le maintien de l'ordre public. Les meetings politiques ne doivent donc être déclarés qu'en l'absence d'un calendrier de réunion. Le Social Democratic Front voit en ces agissements des manœuvres du régime en place frappées d'une certaine fébrilité et qui met désormais tout en œuvre pour empêcher l'opposition de ratisser l'âge. Hier mardi, militants, sympathisants et alliés du RDPC se sont retrouvés dans l'arrondissement de Douala 5e pour un grand meeting. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais veut offrir un 8e mandat au président sortant ou au candidat Paul Biya. Compte rendu Fabrice Elumbu. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais met ses troupes en ordre de bataille dans la commission RDPC, zone 5 de Douala. Militants et sympathisants se sont donné rendez-vous sur l'axe Bamenda, dans le 5e arrondissement, pour afficher leur détermination à soutenir le président sortant Paul Biya, candidat à l'élection du 12 octobre prochain. À Douala 5e, il faut gagner, il faut donner au président au moins 40%. Dans son adresse aux militants, Richard Fengwa, le maire de Douala 5e, a dressé un bilan élogieux de l'action du parti au pouvoir dans son arrondissement. Nous pouvons citer la construction d'une route en pavé auto-bloquant reliant entre CPDM et au lieu dit pont cassé, la construction du dit pont sur la rivière Ngongé et l'éclairage scolaire de la même voie. Une démonstration de force qui ne s'est pas faite en solitaire, le RDPC a pu compter sur ses alliés traditionnels, dont l'Union pour le changement UPC et le Parti des patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, PADEC. Encore 7 ans, parce que c'est 7 ans. Le mandat de la conclusion. Il n'y a aucune honte à être militant et sympathisant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans les rangs des militants, le mot d'ordre est clair. Confier un 8e mandat à Paul Biya, présenté comme le garant de la stabilité et de la continuité du développement du Cameroun. Nous ne pouvons pas balayer du revers de la main aujourd'hui ce que Paul Biya a fait en 42 ans. Regardez là où nous sommes, à l'Arse Bamenda. Avant, c'était accessible. En 2018, Paul Biya avait brigué son 7e mandat avec 71,28% des suffrages au niveau national. Cette année encore, les responsables locaux du RDPC veulent maintenir cette dynamique à Douala, vitrine économique du pays. Alors que l'absence du candidat Paul Biya à sa propre campagne électorale se fait de plus en plus ressentir, ces militants martèlent que la présence physique de leur candidat n'est pas nécessaire pour gagner le scrutin. Entre-temps, le parti multiplie meetings géants, portraits colossal et mobilisation massive. Le reportage de Kemazu Machedo Somba, Gladys Idi Bambadian. Dans la course au fauteuil présidentiel pour le scrutin du 12 octobre, l'absence du candidat du RDPC sur le terrain est perçue comme une stratégie assumée par les cadres de ce parti politique. Il n'a même plus besoin aujourd'hui d'être encore sur le terrain. Nous allons être sur le terrain pour lui et nous en sommes capables. Le président n'a pas besoin d'être présent sur le terrain, nous sommes là. Ce refrain, répété par les militants du RDPC à travers le pays, illustre la stratégie de campagne du parti au pouvoir
occuper le terrain sans son candidat, dont la présence est matérialisée par des portraits géants installés dans les différents lieux de meeting. Douala, Yaoundé, Bafoussam, en passant par Buea. Dans chaque rassemblement, l'image du président sortant trône en véritable symbole, tandis que l'appareil partisan et étatique se déploie pour défendre son bilan. D'ailleurs, à cet effet, le Premier ministre se targue d'être les jambes du président en meeting de campagne dans le sud-ouest et répondant aux inquiétudes qui fusent de toutes parts sur l'âge du président sortant et son état de santé. Joseph John Gouté révèle que ces multiples déplacements à travers le triangle national sont à mettre à l'actif du chef de l'État. En moins de 2 semaines du scrutin, 11 candidats mènent campagne sur le terrain. Certains sillonnent seuls le pays, d'autres s'affichent aux côtés de leurs alliés. Mais au RDPC, la démonstration de force repose avant tout sur l'omniprésence de l'image du président et la mobilisation de ses relais. Un public reportage à présent dans ce journal. La Fondation Martine Yuego apporte du sourire à la communauté éducative de PK21 après quelques semaines de la rentrée scolaire. En collaboration avec d'autres associations, elle a offert des dons en vivres et en appui financier à cette communauté. Public reportage. Jour de fête au groupe scolaire bilingue Le Prestige et au groupe scolaire bilingue La Renaissance Divine à PK21 ce mercredi 24 septembre 2025. 2 semaines après la rentrée scolaire, la communauté éducative de ce quartier de la ville de Douala reçoit un important don de 3 associations caritatives à but non lucratif. Association Grâce Divine en partenariat avec la Fondation Martine Yuego et la chapelle Grâce et Faveur du Christ. L'association Grâce Divine est une association caritative à but non lucratif qui aide les populations défavorisées. Et c'est dans cette logique que nous avons décidé aujourd'hui de venir dans cette localité où on nous a fait l'état des besoins de ces populations qui vivent dans des conditions précaires. Et c'est en ce sens que nous avons décidé aujourd'hui de venir soutenir les parents pour cette rentrée scolaire. Vous voyez, la période est difficile, que les enfants puissent aller à l'école dans des meilleures conditions. Parce que, vous savez, vente affamée n'a point d'oreille. Des dons constitués pour l'essentiel des denrées alimentaires et produits de grande consommation, notamment du riz, de l'huile raffinée, du savon, ainsi que des appuis financiers offerts à près de 100 familles en ces temps difficiles. Très contente. Et je parle ici au nom de tous mes parents d'élèves qui m'accompagnent et mes enseignants parce que avec ces dons, les enfants pourront facilement aller à l'école. Ça donne aussi la force aux élèves, aux apprenants d'être assidus au travail. Ils s'efforcent à nous écouter plus parce que quand on dit à un petit ami, on va vous donner le cadeau, il s'applique plus à l'école. De redoubler d'efforts pour mériter davantage. I am in class 4. I want to say thank you. This day is a very happy day for me. Thank you again. Je vais bien travailler à l'école pour avoir encore plus de cadeaux. Mais... Les parents d'élèves ainsi que le chef de cette communauté ne cachent pas leur gratitude à l'égard des donateurs. Parce qu'on va faire les efforts que les enfants doivent réussir. Et nous allons toujours faire appel à en développement. Les parents viendront quand tu inscris les enfants. Hier, peut-être si on avait 1000, demain nous devrons avoir 23 000. Parce que nous sommes fiers et on encourage les bienfaiteurs qui font ce genre de continuer en avant, qui ne baissent pas les bras. Un élan de solidarité qui arrive à point nommé, également perçu comme un signe d'encouragement à l'endroit des apprenants en particulier et de la communauté éducative en général. Pour nous remercier pour le geste qui a été fait, nous allons leur demander d'être assidus, d'être déterminés pendant la rentrée scolaire pour avoir les meilleurs résultats possibles en fin d'année, que chacun d'eux puisse aller en classe supérieure. Une cérémonie riche en couleurs, ponctuée par des prestations musicales et des sketchs qui ont permis à ces apprenants de mettre en exergue leur savoir-faire. Fin de la première partie du journal, l'essentiel de l'information en anglais avec Essie Lucie et Liengo.
Exactly, La Flessigne. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us. Inhabitants of the Anglophone regions of the country are in the fourth week of the lockdown imposed by separatists. Monday night was horrific for the inhabitants of my 6 Mancon, with sporadic gunshots heard. The aftermath of the violent night resulted in the death of at least 3 individuals whose lifeless bodies were discovered beside a dump the next day. Buea with the details. Residents of Chobo, My 6 and My 7 in Bamenda 2 subdivision spent the night in fear as heavy gunfire echoed through their neighborhoods on the evening of September 29. By dawn, the tragedy was visible. 3 lifeless bodies riddled with bullets were discovered at a garbage dump site. One was quickly identified and taken away. The other 2 were later deposited at the Bamenda Regional Hospital mortuary. Local residents, still in shock, say this is yet another reminder of how lives continue to be lost in a conflict with no end in sight. Many confess they no longer feel safe in their own homes. For nearly a decade, Cameroon's Anglophone crisis has claimed thousands of lives and displaced families. Human rights advocates and peace observers stress that the solution cannot be found in violence. They point instead to the urgent need for dialogue, confidence-building measures, and genuine efforts to resolve the grievances that fuel the conflict. Buea, we stay with you in Bamenda for the details of this other sad story. The lifeless body of a 25-year-old boy, Ayingi Hamlet, was recovered on Tuesday morning in Mulang Street 4. This is after Hamlet drowned at City Chemist roundabout on Monday following heavy rainfall. The details. The swampy stretch in Mulang Street 4 carries the weight of grief. It is here that the lifeless body of Ayingi Hamlet was pulled from under the mud this Tuesday after he was swept away in front of helpless onlookers at City Chemist roundabout on Monday evening. For his family and neighbors, the wait has been tormenting. What began as a faint hope for survival has now turned into deep sorrow. The Army Rescue Unit and local volunteers called drainage canals, bushes and waterways for hours, desperate to bring Hamlet home. Their efforts ended here in the silence of this Mulang swamp. We had 2 teams to search the young man. After we've been searching for more than 30-35 minutes, we received a phone call that the population saw the corpse at about 15 kilometers away from where he fell yesterday. The Army Rescue Unit says Hamlet's death should serve as a warning. Its commander is urging residents to remain indoors and stay away from waterways whenever it rains. We were not the only ones searching for this child. They were also searching, and they found the corpse, and they had to call on us to come, help them carry the corpse and bring it out. We give great thanks to them. It shows that they are engaged whenever there's a situation. And I want to talk to the population of Bamenda. Whenever it rains, people should stay in their various houses. Hamlet's death is more than a statistic. It is also a haunting reminder that Bamenda's flooding problem is not just about infrastructure, it is about lives cut too short. Even though measures have been implemented in the Anglophone regions of the country, also in the southwest region of the country, the imposed separatist lockdown continue to gain momentum. As a result, schools are seemingly ongoing in some parts of in Buea, to be precise, in the southwest region, and economic activity is slowing down. Also, the lockdown has adversely affected the collection of voters' cards ahead of the presidential election. We have the details with Rex Afon. Buea, on week 4 of the separatist-imposed lockdown. On a normal day, this My 17 motor park will be bustling with people that are traveling in and out of Buea. But for the past close to 3 weeks now, it has been like this.
Very few vehicles are moving into the town and out of the town. Inhabitants of the town describe the situation as tense. The situation is very tense because you move around, you see that everywhere is locked. The normal bustle and hustle is not there, and the environment is looking tense. Some parents still risk going out, driven by the need to feed their children. Sometimes there are emergencies and difficult conditions. Children have to eat, they have to do other things for the family, and people have to do a lot of things. Few taxi drivers continue to work, each taking extra security precautions. I don't start work very early in the morning. I make sure I first of all verify through social media platforms the situation at hand. I usually start work maybe by 10:30, 11 o'clock. I even call colleagues, ask them, those in Muya, by 16, and even Upper Bokwango before stepping out. I don't put on music in order to be able to pick up sound. I don't carry people that have bags, people that are poorly dressed or looking bushy and looking like suspect. The tense atmosphere seems to have forced many registered voters to abandon their voters' card at the Elekam office here in Buea. But a few brave ones who dream of change have been coming to retrieve theirs. We are tired of the old system. We just need a change, so we'll try another person. Everything is too much. Unemployment everywhere, here and there, and we just need a change. Because I want to be part of the change in this year's election. The situation of the country is really bad. Yes, we cannot continue to live like this. Yes, we are living like slaves in our own country. The administration in Buea has taken several measures to rescue the situation, but some shops still remain closed and movement relatively timid. The atmosphere in Buea, which remains uncertain, has prompted many parents to keep their kids away from school for the 4th week running. Still in the Fako division of the Southwest region, 1,800 new recruits have joined the Cameroon Elite Force Battalion in Limbe. They were retained through thorough medical examination, document verification and intensive training. At the end of the training, they were declared apt for the tasks ahead. Davison Maimo tells us more. The Cameroon Elite Force, known by its French acronym the B, has welcomed approximately 1,800 new recruits who successfully passed the August 2nd physical test following thorough medical examinations and document verification. This ensured their suitability for the rigorous training that lies ahead. I am happy to be selected among the difficult B process. I am happy to be selected and to serve my country as an army. For 4 months, these young, patriotic and brave Cameroonians will undergo an intensive training program designed to equip them with the necessary skills to adapt to various weather conditions and situations, ultimately molding them into elite commandos. When they will end their training, they will help us to face the different threats that we have in the country. I want to name the far north, I want to name the northwest and the southwest. I will not forget the east of our region. Those people will help us to face those threats. To guarantee transparency, fairness and merit in the recruitment process, the September 27 entry of the new recruit at the B base at Manoa Bay in Limbe and Salak in Maroa included thorough computerized checks by B instructors and verification of authentic documents by military security elements, SEMIL, and the Ministry of Defense. They will be doing the medical checkup again to be sure that they are still in health to start the training, because maybe between the end of the selection and today some people may have some cases. With this influx of new recruits, the B's capability has strengthened, enhancing national security and stability.
Davison Maimo reporting there from Limbe in the southwest region. And now let's talk about the challenge encountered by Bello Buba Maigari of the NUTP party and his delegation in Eboloa in the south region. On Tuesday afternoon, security forces prevented access to the hotel where Bello Buba Maigari and his delegation were expected to meet with commercial motorbike riders. Also, the location chosen for the campaign here, the divisional officer of Eboloa 1 was also blocked by local authorities. Consequently, Bello Buba Maigari's campaign had to be relocated to a village located about 2 kilometers from central Eboloa along the Eboloa-Akomtu Kribi Road. This act was strongly condemned by the NUDP leader and presidential candidate, but did not stop him from holding his campaign. He succeeded to call on Cameroonians to opt for change in the country. Bello Buba assured the crowd present that they are determined to continue with their fight for democracy and freedom of Cameroonians. Still again on activities or campaign activities, supporters and militants of the ruling CPDM party Douala Zone 3 have reaffirmed their commitment to CPDM presidential candidate incumbent President Paul Biya. They say that they are convinced that he is the ideal choice as because of his experience. The militants and supporters of the CPDM Douala Zone 3 made this declaration in a rally that held yesterday in the Brazzaville neighborhood in the Douala 3 subdivision. We have the details with Cedric Chakutiu. On the third day of presidential campaign, the president of the Special Commission for Douala Zone 3 Commission welcomed thousands of sympathizers and supporters of the Cameroon People's Democratic Movement coming from across the Douala 3 subdivision. CPDM supporters expressed their commitment to the party and its candidate Paul Biya with the goal of ensuring the re-election of the candidate and national president of the Cameroon People's Democratic Movement Party. Our message is to ask our militants to beware. That means that they have to go to the vote on the 12th of October and then sure that everybody around our militant have done his job. That means have gone there and then voted. It's what we are expecting and what we are asking them, because they know that if it's the number, we have the success. Another thing is that they have to know that the age of somebody has to be considered like a strength of that man. Despite the socio-economic challenges in the Douala 3 subdivision, political personalities and allies of the party came out in large number to reaffirm their determination to build a united, strong and prosperous Cameroon alongside the CPDM and its candidate. En parcourant la profession de foi du candidat président Paul Biya. While reviewing the confession of faith of presidential candidate Paul Biya, we stopped on the 8th point. I opt for a more united, more respectful and more prosperous Cameroon. It is legitimate and normal for us at the UPC to support him during this campaign. The Douala 3 subdivision can no longer, never again, experience the fate of 2018. We have returned to certain areas to correct this. Youth, women, traditional authorities and associations have pledged to intensify the party's campaign while remaining mobilized behind the CPDM party. Il n'en a même plus besoin aujourd'hui d'être encore sur le terrain. Nous allons être sur le terrain pour lui. Et nous en sommes capables. In an atmosphere of unity and determination, the launch of the CPDM campaign in the Douala 3 subdivision demonstrates, according to observers, that hope and unity remains the key words of the national president, Paul Biya. With 11 candidates vying for votes in the upcoming October 12 presidential election, the noticeable absence of incumbent President Paul Biya in the campaigns have left many Cameroonians surprised. However, supporters of the ruling CPDM party believe that his absence would affect their efforts as they are determined to promote his campaign. More with Smart Jikan Gabriel. As the race for it today intensifies, the absence of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM party's candidate, incumbent Paul Biya, on ground has been accepted as a strategy by members of his party.
as they say the president is not obliged to be with comrades since they are present. The phrase, which has been repeated by militants of the party in the entire nation, illustrates a strategy put up by the ruling political party as they occupy the entire nation without their candidate. But in its place, portraits of Paul Biya have been posted in the entire nation. The image of the outgoing president flies like a symbol in all the campaign grounds. The Prime Minister is now seen as the walking stick of the president as he visited several regions in the country on behalf of the president. Replying to militants about the age and health conditions of the president during the Southwest Regional launch in Buea, Chief Dr. Joseph John Gute was clear that all movements he has made in recent time is for the president. Less than 2 weeks to the presidential elections, 11 candidates are on the field trying to woo voters, with some already joining forces. But with CPDM, it is the image of the president that is used in his absence. Smart Jikan Gabriel joined the curtains of the midday bilingual edition on Equinox Television. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us till the end of the news. Do well to stay in the company of interesting programs. La Flessigny, have a lovely day. Have a lovely day, et c'est Lucille Ngouf. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez chez Equinox Télévision. Le PD News, c'est dans une trentaine de minutes.